Hello guys, this is your tutor. I'm here to tell you to remember to subscribe and comment and like to this video. Today we're going to talk about the tenses, and that is one of the fundamental lessons that you should know in English. Hello guys, ndabasuje cyane. Uyu munsi tugiye kwiga icyo bita ibihe. Ibihe ni isomo ry'ingenzi cyane ukwiye kwiga mu cyongereza. Mbere yuko dutangira ndagira ngo manze nkubaze ikibazo. Tekereza uyu munsi uramutse ushatse kuvuga ijambo ugasanga nta magambo uzi. Wamara kubona amagambo ugasanga nta gihe ufite. Ubutumwa bwawe bwatambuka. Niko bimeze neza rero cyane mu cyongereza. Kugira ngo uvuge ururimi bisaba kubuzi amagambo ndetse ukabuzi igihe. Muri make utazi igihe amagambo ntabwo yakora. Tudatenze rero reka dutangire. Tugiye kwiga tenses cyangwa se ibihe. Ibihe ni ikintu abantu benshi badakunda gusobanukirwa mu cyongereza, ariko uyu munsi naje kugira ngo nkwigishe. Naje gushyira akadomo kuri uko kudasobanukirwa ugira mu nshinga. Nateguye isomo ryiza cyane rigusobanurira intambwe ku yindi, inshinga ku yindi, igihe ku kindi, uko ibyo bihe byose bikurikirana nuko bisobanuye. Tudatinze rero reka dutangire. Okay, first before we start talking about tenses, I need us to talk about the verb, because verb and tenses goes hand in hand. If there is no tense, no verb, it's very difficult to understand the tenses. So today I'm going to teach you the 4 forms of verb before we get started with the tenses, and I believe this is going to be a little bit easier for everybody to understand the tenses, right? In English we have 4 forms of verbs. We have what we call base form, and we have past form, and we have past participle form, and we have present participle form. So all these forms have different meanings based on where they are. For example, if we talk about verb to do, for example, the best form is do, I do. This is the best form. Do, does. It's a best form. And we have past form of verb to do is did. And the past participle of verb to do is done. And the present participle form of verb to do is doing. Okay, let's get started. Tugiye gutangirira kuri tense ya mbere. Tense ya mbere muri izo tense uko ari 12 yitwa simple present tense. Simple present tense mu Kinyarwanda bayita indagihe. Simple present tense is used to express habitual actions, general truths, and scheduled events. It is formed using the base form of the verb. Mu Kinyarwanda bishatse kuvuga ngo present simple tense cyangwa se indagihe ikoreshwa tuvuga habitual actions, ibintu bimeze nk'akamenyero cyangwa se ingeso cyangwa se byabaye umuco. Then general truth, ukuri gusanzwe cyangwa ibintu bisanzwe bihoraho bimeze gutyo, and scheduled event cyangwa ibintu byateguwe bishobora kuzaba mu gihe runaka. So it is formed using the base form of the verb. Ikorwa hifashishijwe ya base form twavuze. Ya base form of the verb ni iyo verb dukuyeho ijambo to rihindura infinitive form. Iyo jambo turikuyeho tukayiconjugatinga muri present simple niyo bita base form. Okay, so reka dufate urugero. She sings beautifully. She sings beautifully. Bishatse kuvuga ngo aririmba neza cyane. She sings beautifully. Urundi rugero. They eat dinner at 7 p.m. every day. They eat dinner at 7 p.m. every day. Bafata ibyo kurya bya nimugoroba saa moya za nimugoroba buri munsi. This is a scheduled event. Ni ikintu gihora gitegurwa. She sings beautifully. It's a general truth. Nukuri niko ibintu bimeze. The train leaves at 8 a.m. Train mu Cyongereza ni ijambo gari ya moshi mu Kinyarwanda. The train leaves at 8 a.m. Biravuze ngo gari ya moshi ihaguruka saa 2 za mu gitondo. What is this? This is a habit. Bimeze nk'umuco, ihora ihaguruka saa 2 za mu gitondo. He always speaks the truth. Truth mu Cyongereza bisobanuye ukuri mu Kinyarwanda. He always speaks the truth. Buri gihe avugisha
ukuri cyangwa se avuga ukuri. Okay, reka dufate indi tense ya kabiri ikurikira. The second tense is called present continuous tense cyangwa se present progressive tense. What is the present progressive tense? Present progressive tense is used to describe actions that are happening at the moment of speaking or ongoing actions. It is formed using the present tense of to be plus present participle of the main verb. So, reka tubivuge mu Kinyarwanda tugenekereje. Present continuous tense bayita indagihe y'igikomezo. Indagihe y'igikomezo muri make ni ibintu turimo ariko bigikomeje bitari byarangira. So, ikoreshwa rero tuvuga ibintu birimo kuba aka kanya bigikomeje bitari byarangira. tuyiforminga gute? Dufata base form ya verb to be. Verb to be muri present simple ni I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. This is the best form of verb to be. Ufata verb to be warangiza ukongeraho icyo bita present participle. What is a present participle? Present participle ni inshinga yose y'icyongereza wongeyeho ijambo ing cyangwa se ing form. Kubaherutse ku ishuri vuba twayitaga ing form. Ing form. Ijambo ryose iyo twongeyeho ing form riba rihindutse iyo bita present participle form. So, ufata inshinga yawe imbere ufata inshinga to be cyangwa inshinga kuba warangiza ugateranyaho present participle form cyangwa se inshinga ifite ing. Urugero rero, they are playing football. They are playing football. Barimo gukina umupira w'amaguru. Barimo kuwukina. Basoje kuwukina oya, barimo kuwukina. This is indagihe y'igikomezo, present progressive tense. Urundi rugero, she is studying for her exams. She's studying for her exams. Biravuze ngo arimo kwiga kubera ibizamini cyangwa se arimo kwigira ibizamini afite. She is studying for her exams. Yasoje kwiga oya, ntabwo aratangira kwiga oya, arimo ariga. She is studying for her exams. Urundi rugero, we are watching a movie tonight. We are watching a movie tonight. Bivuze ngo turimo kureba filime iri joro. We are watching a movie. A movie is American English for film. Ijambo movie ni ijambo ry'Abanyamerika bakoresha bashatse kuvuga film. Muzabyumva muri British English bavuga film, muri American English bakavuga movie. So we are watching a movie tonight. Biravuze ngo turimo kureba filime iri joro. Urundi rugero, he's running a marathon next month. He's running a marathon next month. Bivuze ngo afite amarushanwa yo kwirukanka mu kwezi gutaha. So ahangaha rero bisa nkaho bitandukanye n'ibindi bintu twavuze haruguru. Kubera iki? Dushobora gukoresha iyi tense igihe turimo kuvuga ibintu biteguye neza bizaba mu gihe kizaza cyangwa se future plans. Dushobora kuyifashisha nabwo dushaka kugaragaza ko ibintu bimeze neza. Urugero ruto nshobora gutanga, abantu bose muzarebe kuri save the date. Save the date. Save the date ni urupapuro umuntu yandikira abantu abatumira mu bukwe abamenyesha igihe itariki y'ubukwe izabera. Barandika ngo A and B are getting married. A and B are getting married. Bivuze ngo A na B bazakora ubukwe. Are getting married kubera iki? This is a planned action. Ikintu cyateguwe. Iyo dushaka kugaragaza ko cyateguwe dushobora gukoresha iyi tense tuvuga ibintu bizaza. Tuyikoresha gute? Tuvuga iyo tense, tuvuga tense present progressive ariko tugomba kongeraho time kugira ngo umuntu amenye ko ari future plan. Okay, let's move on. Reka dukomeze. Igihe cya gatatu cyitwa present perfect. Present perfect. The present perfect tense is used to talk about actions that were completed at the indefinite time in the past or have relevance to the present. It is formed by using have or has plus past participle of the main verb.
mu kinyarwanda bishatse kuvuga iki? Present perfect tense mu kinyarwanda bakunda kuyita imphitakare. Imphitakare ikoreshwa tuvuga ibintu byarangiye mu gihe runaka tudashatse gusobanura neza, kandi cyangwa se tukayikoresha igihe tuvuga ibintu bifite aho bihuriye n'indagihe cyangwa se n'ibihe n'igihe turimo. Babikora bate? Ufata verb to have, base form of verb to have, ubwo ni verb to have muri present simple, have or has, wanayiza ugateranyaho past participle form of the main verb, cyangwa se ugateranyaho past participle y'inshinga ushaka gukoresha uvuga cyangwa se ishaka gutambutsa ubutumwa. Urugero, I have watched that movie before. I have watched that movie before biravuze ngo iyo filime narayibonye. I have watched that movie before, iyo filime narayibonye. Warayibonye, narayibonye mbere, cyangwa se iyo filime nayibonye mbere. Ese iki gihe kirimo hano urumva gisobanutse neza? Iyo tuvuga ibintu rero tutagaragaza igihe neza nyirizina igikorwa cyabereye, ibyo bintu biba biri muri present perfect cyangwa se imphitakare. Urundi rugero, she has visited Italy several times. She has visited Italy several times. Bishatse kuvuga ngo iki? Bishatse kuvuga ngo amaze gusura cyangwa se yasuye Ubutaliyani inshuro nyinshi. Kubera iki hano tutavuze muri past simple? Impamvu present perfect tense navuze ko dushobora no kuyikoresha igihe tuvuga ibintu bifite aho bihuriye n'igihe turimo. Kuvuga ngo yasuye Ubutaliyani inshuro nyinshi bivuze ngo iki? Bishatse gusobanura ko hano atarasoza kuyisura, ashobora kuzayisura n'ubutaha. Nicyo bishatse kuvuga. Bivuze ngo igihe cyo kuyisura ntago kirarangira. Igihe cyo gusura, igihe cyo gukora ikintu kitararangira cyangwa ikintu gishobora kwisubiramo mu gihe runaka, icyo gihe dukoresha present perfect. Urugero rworoshye cyane rundi ushobora gutanga, we have never eaten pizza. We have never eaten pizza. Birasobanuye ngo ntago turarya pizza. Kubera iki tuvuga ngo ntago turarya pizza? Nuko ubuzima bwacu butararangira, which means ibintu turi kuvuga bifite aho bihuriye n'igihe turimo, nubwo byatangiye mu gihe cyashize biraza bikagera muri iki gihe. Bishatse kuvuga ngo present perfect tuyikoresha, dushobora no kuyikoresha igihe tuvuga ibintu byabaye mu gihe cyashize ariko bikaba bifite ahantu bihuriye n'iki gihe. Babyita experiences. Experiences zihora iteka muri present perfect igihe cyose tukiriho. Uravuga ngo I have never eaten pizza, biravuze ngo sinari narya pizza. So iyi tense dushobora kuyikoresha tuvuga experience. Urundi rugero, he has lived in this city for 5 years. He has lived in this city for 5 years, biravuze ngo amaze imyaka 5 atuye muri uyu mujyi. Amaze imyaka 5 atuye muri uyu mujyi. Kubera iki tuvuze he has lived? Ntituvuge he lived, tuvuze he has lived kubera ko aracyatuye muri uyu mujyi. Okay, noneho iyi tense yabisobanuye neza. Bivuze ngo dushobora kuyikoresha tuvuga ibintu byatangiye mu gihe cyashize ariko bifite aho bihuriye na present. Okay, igihe gikurikira cyitwa present perfect continuous cyangwa se imphitakare y'igikomezo. Present perfect continuous. The present perfect continuous tense is used to describe actions that started in the past and are still continuing or have just stopped. It is formed using have or has plus been plus the present participle of the main verb. Imphitakare y'igikomezo ikoreshwa ryari? Imphitakare y'igikomezo tuyikoresha igihe tuvuga ibikorwa byatangiye mu gihe cyashize bikaba bigikomeje. Ntago bitangiye ntago birakomeje, byatangiye biracyakomeje. Urugero, natangiye kwigisha, sibyo? Kandi sindasoza kwigisha, ndacyakomeje kwigisha. Okay,
ndamutse nshatse kuvuga ngo ndimo kwigisha nshaka gusobanura ko natangiye kare ndavuga ngo I have been teaching. Kubera iki natangiye mu gihe cyashize ariko ndakomeza kugezana n'isaha ndacyarimo kwigisha. Ariko ushobora kuza kureba iyi video nasoje kwigisha. Okay, so tugiye gufata ingero nkeya ahangaha. Urugero, she has been working on this project for 2 hours. She has been working on this project for 2 hours. Bivuze ngo amaze amasaha abiri ari gukora kuri iyi project. Abantu benshi mu Kinyarwanda iwacu mu Rwanda tuvuga project, ariko siko bavuga project. She has been working on this project for 2 hours. Amaze amasaha abiri ari gukora kuri iyi project. Bivuze ngo iki yatangiye kuyikora mu gihe cyashize aracyakomeje na n'ubu. Urundi rugero, they have been waiting for the bus since 9 a.m. They have been waiting for the bus since 9 a.m. Bivuze ngo iki bari bategereje bisi kuva saa 3. They have been waiting for the bus since 9 a.m. Urundi rugero, I'm liking this lesson. Isomo ndimo kurikunda cyane. He has been studying English for 6 months. He has been studying English for 6 months. Bivuze ngo iki? Biravuze ngo amaze amezi 6 arimo yiga icyongereza. Yasoje kwiga? Nope. Arakiga. Yes. Another rundi rugero, we have been living in this neighborhood since last year. We have been living in this neighborhood since last year. Biravuze ngo kuva mu mwaka ushize twari dutuye muri aka gace, cyangwa se tumaze umwaka twari dutuye muri aka gace. Since last year, kuva mu mwaka ushize twari dutuye muri aka gace. Reka dufate indi tense twihuse cyane. Tense ikurikiraho bayita simple past. Simple past. The simple past tense is used to express actions that were completed in the past. It is formed using the past form of the verb. Okay, what is the simple past tense? Simple past tense ni tense dukoresha tuvuga ibintu byarangiye mu gihe cyashize. Cyararangiye mu Kinyarwanda tuyita imitakera. Imitakera ivuga ibintu byabaye bikaba byararangiye. Okay, urugero ushobora kuvuga ngo she finished her homework yesterday. Yasoje homework ye ejo hashize. Kubera iki? Ejo hararangiye, hari afite amasaha 28. Ariko yaza kuba yayikoze mu gitondo ntabwo twari gukoresha past simple, twari gukoresha present perfect. Tukavuga ngo she has finished her homework this morning. Kubera iki? Ntabwo uyu munsi wari warangira, ariko hano kubera ko ejo hashize niyo mpamvu twavuze ngo she finished her homework yesterday. Urundi rugero, they visited Paris last year. They visited Paris last year. Biravuze ngo basuye i Paris mu mwaka ushize. Okay, urundi rugero, he played basketball when he was in high school. Yakinnye basket akiba muri secondaire. The concert ended late last night. Ijoro ryashize concert cyangwa ibirori byasoje bitinze. Tense ikurikira yitwa past continuous tense. Past continuous tense is used to describe actions that were ongoing at specific time in the past. Past continuous tense bayita imitakera y'igikomezo. Sinzi niba biba mu Kinyarwanda, ariko tugenekereje twayita imitakera y'igikomezo. Ivuga ibintu byabaye kera ariko ikabivuga mu gihe runaka byari biri kuba. Urugero hano twatanga twavuga ngo I was studying when she called me. I was studying when she called me. Bivuze ngo nari ndimo kwiga igihe yampamagaye. I was studying when she called me. Ndi kuvuga ibintu nari ndimo gukora igihe yahamagaye. I was studying. Urundi rugero ni they were playing tennis at 5 p.m. yesterday. Biravuze ngo ejo saa 11 z'umugoroba barimo bakina tennis. Ejo saa 11 harangiye n'ejo, ntabwo ari uyu munsi. They were playing tennis. Barimo bakina tennis. He was cooking dinner while she was setting the table.
he was cooking dinner while she was setting the table. Yari arimo ategura ibya nijoro igihe umugore we yari arimo ategura ameza. Mu Kinyarwanda ntabwo tujya dusobanura he na she aho bitandukaniye, ariko mu Cyongereza he ni umugabo, she akaba ari umugore. He was cooking dinner while she was setting the table. Bivuze ngo yari arimo ateka igihe umugabo yari arimo ateka igihe umugore we yari arimo gutegura ameza. The birds were chirping as the sun was setting. The birds were chirping as the sun was setting. Igihe izuba ryari ririmo rirenga, inyoni zarimo zivuga. Mu Kinyarwanda turavuga ngo inyoni ziravuga, mu Cyongereza turavuga ngo inyoni zivuza amajwi. Chirp. Okay. Tense ikurikira yitwa past perfect tense. What is past perfect tense? Oh my gosh. Ntago past perfect tense nyizi mu Kinyarwanda. Past perfect tense twayita imitakera ya mbere cyangwa imitakera cyane. Ngenekereje mu Kinyarwanda ndaza kubasobanurira, hanyuma abazi Ikinyarwanda neza muraza kudufasha mutwandikire muri comment ngo iyo tense yitwa ngiki. Ntago nizi Ikinyarwanda, I'm sorry, ariko yabana arizi Ikinyarwanda mba mbabwiye iyi tense nyirizina uko yitwa. Ariko umuntu wazareba video yarizi Ikinyarwanda cyangwa umwarimu w'Ikinyarwanda, please do me a favor, nyandikira iryo jambo mu Kinyarwanda. Past perfect tense. Past perfect tense. The past perfect tense is used to indicate that one action in the past occurred before another action in the past. Iyi tense rero tuyikoresha igihe dushatse kugaragaza ko hari igikorwa cyabaye mbere y'ikindi gikorwa mu gihe cyashize. Urugero, she had already left when I arrived. Bivuze ngo nahageze nyuma, we yahavuye mbere. Iyi bayita past perfect. She has already left when I arrived. Nahageze yagiye. Abatari bakazi mukandike. They had finished their work before the deadline. They had finished their work before the deadline. Basoje akazi mbere yuko igihe ntarengwa kigera. Deadline. Twebwe tuyita igihe ntarengwa, mu Cyongereza bacyita umurongo w'urupfu. Umurongo w'urupfu ni deadline cyangwa se igihe ntarengwa. They had finished their work before the deadline. Basoje akazi mbere yuko umunsi ntarengwa cyangwa igihe ntarengwa kigera. Urundi rugero, they had never seen such a beautiful sunset. They have never seen such a beautiful sunset. Biravuze ngo ntabwo bari barigeze babona akazuba keza nkako ngako. Bishatse kuvuga ngo iki? Mbere, kuva mbere ntabwo byari byarigeze bibaho. Urundi rugero, we had lived in that house for 10 years before we moved. We had lived in that house for 10 years before we moved. Bishatse kuvuga ngo twabaye muri iriya nzu imyaka 10 mbere yuko twimuka. Mwabyumvise, twimutse nyuma, twabanje kubamo. Ndibaza ko tense isa yumvikana neza. Wow, I like this. So ndacyasaba favor ni nkubufasha, ariko do me a favor, fasha niba uzi past perfect mu Kinyarwanda, please yandike muri comment. Navuze ko ari igihe tuvuga ibintu bibiri byabaye, dushaka kuvuga icyabaye mbere y'ikindi mu gihe cyashize. Ikindi gikurikiye cyitwa past perfect continuous tense. The past perfect continuous is used to describe the duration of an action that started in the past and continued up to another point in the past. It is formed using had been plus present participle verb and of the main verb. Biravuze ngo iki gihe cyangwa se past perfect tugikoresha igihe dushaka kuvuga igihe igikorwa runaka cyatangiriye kigakomeza kikageza ku kindi gihe runaka mu gihe cyashize. Urugero, she had been working at the company for 5 years before she decided to leave. Yamaze imyaka 5 akora muri iyo company mbere yuko afata umwanzuro wo kuyivamo. Urundi rugero, they had been waiting for hours when the bus finally arrived. Bishatse kuvuga ngo
bari bamaze amasaha bategereza mu gihe bisi yahageraga. Urundi rugero, he had been studying for the exam for weeks before he felt prepared. He had been studying for the exam for weeks before he felt prepared. Bivuze ngo iki? Yamaze ibyumweru yiga mbere yuko yiyumvisemo ko yiteguye. Urundi rugero, we had been living in this city. We have been living in the city for a decade before we decided to relocate. Relocate is like to move. We had been living in the city for a decade before we decided to relocate. Biravuze ngo twamaze imyaka 10 tuba muri uwo mujyi, hanyuma twaje gufata umwanzuro wo kwimuka mbere yuko dufata umwanzuro wo kwimuka. Okay, tugikomeje muri risomo. Ndakwibutsa nyabuna kora subscribe, like and share kugira ngo ukomeze wiyigire icyongereza nta kibazo. Okay, igihe cya 9 tugiye kwiga. Igihe cya 9 cyitwa simple future tense. Simple future tense bakita inzagihe mu Kinyarwanda. The simple future tense is used to describe the actions that will occur in the future. It is formed using will or shall plus the base form of the verb. Ibi bivuze ngo iki? Biravuze ngo inzagihe ni igihe twifashisha turimo kuvuga ibintu bizaba mu gihe kizaza. Tukaba tuyikora twifashishije ijambo will cyangwa shall, tugateranyaho base form. Base form nakubwiye ko ari ya nshinga tuvanyeho to. Ubwo niba ari to be ni be, niba ari to go ni go, niba ari to eat ni eat. Okay, urugero, she will arrive at 3 p.m. She will arrive at 3 p.m. Biravuze ngo arahagera saa 9. Urundi rugero, we will have a party next week. Tuzaba dufite ikirori mu cyumweru gitaha. They will finish the project by Friday. Bazamusoza projet kuwa gatanu. Urundi rugero, he will study abroad next year. He will study abroad next year. Azajya kwiga mu mahanga mu mwaka utaha. Ikindi gihe ni future continuous tense. Future continuous tense ikoreshwa ryari? Ikoreshwa igihe tuvuga ibintu bizaba birimo kuba mu gihe kizaza. Urugero, they will be playing tennis at 5 p.m. tomorrow. Bazaba barimo gukina tenisi ejo saa 11. Urundi rugero, should be working on her presentation all evening. Araza kuba ari gukora kuri presentation ye umugoroba wose. Presentation ntabwo nyizi mu Kinyarwanda. Niki? Twandikira muri comment. Presentation ni ibintu uza kugaragaza cyangwa kumurika. Okay, we will be traveling to Europe this time next year. We will be traveling to Europe this time next year. Biravuze ngo tuzaba turimo kujya i Burayi igihe nk'iki mu mwaka utaha. We will be running the marathon at this time next month. Tuzaba turi mu masiganwa ya marato nk'iki gihe mu kwezi gutaha. Tense ya 10 turimo kugenda tugana ku musozo. Nyabona niba ugeze aha ngaha ndagira ngo manze nkubwire ngo congratulations. Wow, ugeze kure isomo urenda kuri soza, hasigaye utuntu tubiri twonyine isomo ukaba urarisoje. Nyaboneka ibuka gukanda subscribe. Okay, igihe gikurikiyeho cyitwa future perfect tense. Future perfect tense. The future perfect tense is used to describe actions that will be completed before a specific point in the future. It emphasizes the completion of an action before another action or time in the future. Iki gihe rero bayita bakita iki? Future perfect tense nayo ni inzagihe. Ibi ntabwo iba mu Kinyarwanda actually. Iyi ngiyi rero tuyikoresha ryari? Tuyikoresha igihe dushaka kuvuga ikintu ariko iba mu Kinyarwanda nuko nazi izina ryayo. Tuyikoresha igihe dushaka kuvuga ikintu kizaba cyarangiye mbere y'igihe runaka mu gihe kizaza. Urugero rworoshye rushobora gutuma ubyumva neza. By next year, she will have lived in this city for 10 years. Bivuze ngo iki?
mu mwaka utaha azaba amaze imyaka 10 aba muri uyu mujyi. Mu mwaka utaha azaba yujuje imyaka 10 aba muri uyu mujyi. Complete the action in the future before a specific time. Urundi rugero, by the time you arrive, I will have finished cooking dinner. Uraza kuhagera namaze gutegura ibya nijoro. Urumva ko itense nayo ari ingenzi. You have to understand this. Yes, you gotta understand this tense. Right? Alright, let's move on. By the time you arrive, I will have finished cooking dinner. Uraza kuhagera namaze guteka ibya nijoro. Namaze guteka ibya nijoro. Okay, urundi rugero twatanga. By the time the concert starts, he will have already bought the ticket. Bivuze ngo iki? Concert iraza gutangira yamaze kugura tike. Yes, tike yo kwinjira. By the time, urundi rugero, by the time the guests arrive, she will have prepared the party decorations. Abashyitsi baraza kuhagera yamaze gutegura decoration. I don't know, decoration. Numuteguro. Yes. By the time they reach the airport, the flight will have already departed. By the time they reach the airport, the flight will have already departed. The flight will have already departed. Bishatse kuvuga ngo iki? Bishatse kuvuga ngo baraza kuhagera indege yagiye. Tense ya nyuma. Tugeze kuri tense ya nyuma. Tense ya nyuma yitwa future perfect continuous tense. Oh my gosh, it is too long. Tense. Okay, what is this tense? The future perfect continuous tense is used to describe the duration of an action that will be ongoing up to a certain point in the future. It emphasizes the continuous nature of an action that starts before a certain time in the future and continues up to that point. It is formed using will, have been. Iyi tense yo rero imeze gute? Ikunda kugorana ariko iroroshye. Tuyikoresha tuvuga ibintu bizaba mu gihe kizaza ariko tukagaragaza igihe bizamara. Okay? Urugero, by 6 p.m. I will have been studying for 2 hours. Mu masaha 12 ndaza kuba maze amasaha 2 niga. Saa 12 ndaza kuba maze amasaha 2 ndimo kwiga. By the time you read this, I will have been waiting for your response for 3 days. Oh. Bivuze ngo iki? Biravuze ngo igihe uri busomere iyi message ndaza kuba maze iminsi 3 ntegereje igisubizo cyawe. Itense urumva ko nayo ari ingenzi. Urundi rugero, by the end of the year, they will have been living in the new house for a year. Mu mpera z'uyu mwaka bazaba bamaze umwaka wose bazaba bamaze umwaka wose baba muri iyi nzu, mu nzu nshya. By the time the game ends, they will have been playing for 3 hours. Bivuze ngo igihe umukino uza kuba urangiye baraza kuba bamaze amasaha 3 yose bakina. By the time we arrive, they will have been practicing for the concert for weeks. Bivuze ngo igihe tuzahagera bazaba bamaze ibyumweru bitegura concert. Thanks for watching. We come to the end. Murakoze cyane, isomo ryacu rikaba rigeze ku musozo. Nakugira inama niba hari ibyo utumvise ukongera ukarisubiramo. Ikindi niba ari aho utasobanukiwe andika muri comment, utwandikire utubaze ikibazo, twiteguye kugusobanurira aho utasobanukiwe neza. Thank you for watching. Let's call it a day. Hello guys, this is your tutor. I'm here to tell you to remember to subscribe and comment and like to this video.